Tēnā koutou, o tira tēnā tātou, imua I te rere o ngā mihi, tēnei rā ka taki ake I tētahi karakia hei tīmata ake I tō tātou pō, no reira. Tīkina atu rā te pūtake o ngā kōrero I te wānanga, tīkina atu rā te hautapu o ngā riki. Kauwhatatia e tāne te wānanga ki runga ki e nei taura, ki runga ki e nei tauira. Kia koi te matapunenga mai angi I te matapu iho, ka whakamau ai kia tīnā, ui e tā iki e. Aha te hau e wawara, he tiu he raki. Nāna ia mai te pūpū taraki hi ki uta, I tikina atu e au te kōtū, ko ia rā te pau kātū ki runga ki te wai te mata. Tihei mauri ora. Ko te ao mārama tēnei e whiti nei ki runga ki a tāua te tangata, ko te pō ki a rātou mā tēnei rā ka tahuri ake I ngā whakaaro ki a rātou, ko ngaro I te tirohanga kanohi, o tira kua whiti ki tua kei te pō, rātou, ko te kōrero nui tēnei ki a rātou mā, e moi. Ka huri tū e te iwi ki a tātou kua pūtahi mai nei I tēnei pō, tēnā koutou, tēnā rā koutou. Nau mai, haere mai, piri mai, whakatau mai ki tēnei huihuinga o tātou I tēnei pō. Nei rā, te reo o Ngāti Whātua o Rākei, nei rā, ngā uri o tupiriri e mihi atu nei ki a koutou, are mai nei ngā taringa, ki te whakarongo ki ngā kōrero kei mua I te aroaro I tēnei pō, ki te whakarongo ki ngā kōrero mō tātou e noho nei ki runga o tāmaki makaurau, ngā kōrero mō tātou tūpuna, ngā kōrero hoki, mō ngā ahuatanga kei mua I te aroaro, hei ngā tau e haere ake nei. Nei rā mātou, ko oku hoa, e pōhiri atu nei I a koutou, kia piri mai, nau mai, piri mai, tau maira. Ko te tūmanako e ora ana rā tātou, ina rā tātou o tāmaki, e noho nei I wānginui I tēnei āhuatanga, o tēnei mate rere haere nei, e ai ki ngā kōrero ka tūwhera anō ngā keti ki a tātou, engari ko te mea nui kia noho haumaru tātou, kia tiaki tātou I a tātou anō, mā tērā e ora ai tātou katoa. Nō reira, tēnei rā te mihi atu ki a koutou, o tira ka rere hoki ngā mihi ki a koe te rangatira e te matua, Councillor Alf Filipaina, ko koe hoki tēnei kua piri mai I tēnei pō, mō muri pēr, koe kōrero mai ai ki a mātou hoki kōrero atu ai ki a koe, ko koe tēnā e manaki ana I ngā ahuatanga o te mānukanuka o Hoturoa, tērā taha o ngā wai, nei rā mātou o Ngāti Whātua o Rākei e manaki nei tēnei taha, me te pokapū hoki o te taone, whakawhiti atu ana rā ki te raki pai whenua, tai atu ana rā ki tauhinu pā, ko te wai te mata tēnei e kōrero hia nei, no reira tēnei rā e mihi atu nei ki a koe I haere mai I tō kāinga, I haere mai te moana nui a kiwa, I whale atu, ko tau mai nei ki a tātou, ko tātou tēnei, ko tātou katoa tēnei I haere mai, I te moana nui a kiwa, ko tau nei ki runga o Aotearoa, ko tau mai nei ki runga o Tāmaki Makaurau, tēnā koe. Nō reira e te iwi, koutou katoa e mātakitaki maina, tēnei te reo mihi, tēnā koutou katoa. He aha te hau a wawara mai, he tiu he rā ki nāna ia mai te pūtara ki hiki uta e tikina atu e au, te kotu ko ia te pou whakairo ka tū ki wai te mata I o kuairangi kōkiri. Tēnei te mihi ki a koe, Robbie, mō tō karakia me mihi whakatau kia tātou katoa I tēnei pō. I know mai hara mai everybody out there in the virtual world space that is currently watching us beaming to you from our respective bedrooms, quite likely, to this kōrero tonight. Welcome, kia ora, talofa, no mai hara mai.
I have the pleasure of emceeing this event this evening, and I have to admit it is getting stranger and stranger doing some of these things virtually. However, I am incredibly honoured and humbled by the opportunity that people like Auckland Council are continuing to make to have these types of conversations. So firstly, I'd just like to mihi up to the crew that are supporting us tonight. So you'll see some kind of cameraed off, muted bubbles in our space, and that is our crew that has been helping us, as well as Phil Wihongi, who couldn't make it tonight. So we just want to mihi out to you all for helping us and for making this happen. As well as that, as Robbie covered, big mihi to Councillor Alf Filipina for joining us tonight. He'll pop in and join us as a floating bubblehead later on in the evening to kind of sum up this kōrero for us and with us, which we're really looking forward to, and we're quite grateful to have him here. We also just want to mihi out to our mate. We had one other person who was meant to be on the panel tonight, but who unfortunately was unable to make it. And we just want to send him health and, you know, well-being vibes so that our hoa gets better and feels good. What else to cover off? There's a lot to talk about tonight. We've got an exciting kōrero. Look, I want to cover off a couple of like little housekeeping things, I suppose. One, for those that aren't aware already, but this kōrero is being recorded. So hopefully this will be available for your viewing and or listening pleasure, I think, at a later date if you require it, or you want to share with your colleagues and friends and whānau. So there is that. I think you can work out where your own exits are, and I do hope you have wine. So other than that, I think those are the technical elements of tonight. And we've got our team that are monitoring the Q&A box. So if you at any point are inspired, want more information, want us to expand on something, type it into the chat box. I'm pretty sure everybody's pretty au fait with the old Zoom chat box these days. So sorry, the Q&A, and our team will monitor that. And at the end of tonight's discussion, I'll take the opportunity to look at some of those questions and see if we can weave that back in. So if you try to put your hand up or anything like that, unfortunately, we won't be able to see you. We can't see you in the crowd and get waved down. So just make sure you type it in, and don't be shy. We're looking forward to this being as much of a discussion as we can possibly facilitate virtually. So those are our kind of grunty things. The particular way that our council friends have structured this kōrero tonight, I think is super fascinating, and I just want to take an opportunity to read out what has been written, because I know you've probably all read it again, but I think this is the thing we're really responding to. So I'm going to read the sort of provocation and or blurb that Phil Wihongi wrote. Ka pū te ruha ka Hao Te Rangatahi is a traditional whakatauki often quoted to denote an intergenerational transition or shift in leadership from within an established paradigm towards newer approaches, most often guided by more youthful leaders. Auckland has a fresh generation of Māori and Moana Oceania leaders who are bringing culturally grounded, whenua, kinship-based, innovative thinking and practices to their work. These leaders focus on ensuring that Indigenous and whānau ainga kainga values are an integral part of our city shaping, and that the faces of tamariki mokopuna are woven into our urban and societal fabrics for the future. Tonight's kōrero, Auckland Conversations, will bring together a panel of emerging Māori and Moana Oceania leaders who will discuss how they are ensuring that the memories and knowledge of past generations are recognised through their work and will articulate their vision for the city centre, one that is uniquely Tāmaki Makaurau. I wanted to read that out partly to remind ourselves as panellists exactly the wero that was laid down before us, I guess, but also just to get the juices flowing around what kind of a discussion tonight might be.
It's a bit about inspiration. It's a bit about the mahi we're doing. It's a bit about thinking around our own whakapapa, where we have come from and where we are hoping to head to and what we would like to leave behind. So that is the continuum of thinking we're trying to cover tonight. So nothing short of an enormous, probably 200-year-long conversation in about an hour and a half, very casual, very, very Māori and Pacific, naturally.